Sahipsizlerin 39. Bölümü. Bugün gözlerimiz doldu, bugazimiz duygulandı. Bu sokaklarda bayuyan her kokuk, sanki Katerini tezir sırtında. Veo yuk, bazen bir ömür boyu inmez omuzlardan. Bu bölümde ayanet vardı. Dost bildiklerinin arkasından verdugu anlar. Govendijin daglara kar yager derliye, ist oil. Bir söz vardı bölümde, kisa, ama insanın isinay titratan. En sak anandıklarımız, en sak asatir. Yedimlerin gazindiki yas kurumadan hesap kapınmayır bu dizide. Bir kokuk suzur, bir kadın agla, bir adam isindan parkalanır. Ama yine de umut bırakmaz bu hikanda kendini. Ve final sanisi. Bir bakiz, bir sessizlik, bir adam. Karanlıcın tam ortasında kukuk bir Isaac gorduk. Belki bir yalvardı, belki bir sans.